All right, so let's get started. Last time around, we discussed. So this is mechanics. This is A-level mechanics. Do you guys see the screen? Yes. All right, great. Take us. So last time we talked about external forces acting on objects on inclined planes. We talked about three different situations. Um, one being the external force directly along the surface, the other one where the external force is a certain degree above the line of greatest slope. If this was theta, this was alpha. We also discussed a case where the external force may be acting completely horizontally when it comes to the uh, external completely horizontally when it in on the object on the inclined plane, right? And we also said that no matter what, naturally, um, mg sine and mg cos will keep on acting in these red directions. All right, and this is always mg sine. This is always mg cos, and this is the case for all three diagrams. And the difference lies in how we look at the resolving of the F Newton. This one, we said, does not need any resolving because this is already in the direction that we want it to be, that is along the plane. All right, and we said, well, normal contact force will let me use a different color. All right, let me just resolve this first. Um, Now, this force will have a component along the plane which is equal to F cos alpha and perpendicular to the plane F sine alpha. These are the things we discussed last time around, so I'm not going to go into details. And we said this one, when the external force is horizontal, corresponding angles make this angle theta as well. And the two components thus become f cos theta over here and f sine theta perpendicular to the plane. And once we're done resolving, we can forget about the main force. We can forget about the F Newton. And then we can incorporate the normal contact force R, the normal contact force R, and then we can go about looking at what is happening in each diagram, what is happening in each case. All right, so that is what we talked about last time around. So hopefully you have sort of some understanding of that by now. Today I want to look at a few examples from the question paper. Walaikum assalam. So a few examples from the question paper. And জি, হ্যাঁ শাফিউল, মোটামুটি বলতে পারো, তেমন কিছু ডিসকাস করি নাই, এই যে এগুলাই রিভিউ করতেছিলাম আর কি. Now, today we take a look at some examples. Now, it's a bit difficult to find out examples from the question paper uh, that only deal with the concepts we have learned so far, because most of the questions regarding inclined surfaces also incorporate friction. More importantly, limiting friction, which is a new chapter on its own, all right, which we will be discussing. The next chapter that we'll be discussing is not, limiting friction. But I do want to take a moment to show you a few examples as much as possible. So we're going to do mostly parts of questions, all right? So the first question I want to show you is this right over here. I think you can see it. This is from Winter 1241, question 3, all right? So let's first get an idea of what the question is, and I want you to read it off the screen, okay? Uh, but you can see the diagram. The diagram is pretty self-explanatory. Turns out there is a particle of mass 0.5 kilograms resting on a rough plane. All right. So if it's a rough plane,
it means that there is a friction that we need to incorporate. Okay. um, this external force of zero point 0.6 newton is acting upwards at an angle of alpha degree from a line of greatest slope of the plane. So line of greatest slope মানে এই যে এরকম, pretty much pretty much this particular, oops, pretty much this particular case. Okay, now that is what the diagram is about. Let's see what other information they have. This force is just sufficient to prevent P from sliding down the plane. It means, well, obviously, you can imagine that mg sine theta is acting down the plane. Okay. And then you have this force that is contributing to an upward force, and there is friction. Okay. Now, friction may act downwards or may act upwards. কোন দিকে কাজ করবে depends on the other forces. For example, আমরা যখন এটাকে রিজলভ করি, যদি আমরা দেখি যে this is 100, this is 2 নিউটন, আর নিচের যদি রিজলভ করে দেখি নিচে 5 নিউটন, তাহলে ফ্রিকশনের টেন্ডেন্সি হবে না উপরে কাজ করা, বিকজ ফ্রিকশনের টেন্ডেন্সি হচ্ছে টু অপোজ মোশন। সো যেখানে মোশন থাকার একটা টেন্ডেন্সি থাকবে, ফ্রিকশন তার উল্টা দিকে কাজ করবে। ওকে, এক সেকেন্ড। হ্যালো সাফওয়াত, তুমি কি মেকানিক্স পড়বা? Safwat, we're doing mechanics today. Can you hear me? Yeah. হ্যাঁ, What's up, bud? তুমি কি মেকানিক্স করবা? হ্যাঁ, আমার M1 আর S1 করা লাগবে। আচ্ছা শোনো, আমাকে একটা কথা বলো। তুমি তো স্কুলের সাথে আছো, তাই না? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো স্কুলে তো তোমাদের P1 করাবে, আর হচ্ছে ইদার মেকানিক্স অর স্ট্যাটিস্টিক্স। তুমি না না, আমাদেরকে এবার কম্পালসরি করে দিছে S1 দিতে হবে। আচ্ছা, তাহলে তো তোমার এইবার মেকানিক্স করা লাগবে না। মেকানিক্স তুমি A2 তে করবা, নাকি এখনো করতে চাও? কি মানে? মনে আছে, হ্যাঁ, এইটুতে তাহলে এইটুতে করি। আমি হ্যাঁ, মনে করছিলাম এখন আগায় রাখলে না না, সো না থাক নর্মালি, এটাতেই করি। হ্যাঁ ঠিক আছে, সো নর্মালি হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, যদি তুমি S1 করো তোমার মেকানিক্স করার দরকার নাই, ইউ ডু ইট দ্য আদার ইয়ার। আর যদি তুমি আগে যদি মেকানিক্স করো তাহলে তুমি স্ট্যাটিস্টিক্সটা পরের ইয়ার করো, ঠিক আছে? বাট আমি তোমাকে যখন আচ্ছা স্ট্যাটিস্টিক্স ক্লাস হবে আর যখন পিওর ম্যাথ ক্লাস হবে, তখন তুমি দুইটা গ্রুপে ইনফরমেশন পাবা, ঠিক আছে? সো আজকে তুমি আচ্ছা স্ট্যাটিস্টিক্স এর জন্য A2 গ্রুপটা একটু খেয়াল রাখো, ঠিক আছে? আহ, আর ওকে। হচ্ছে P1 ক্লাসের জন্য তুমি জাস্ট ইনস্টাগ্রাম গ্রুপটা একটু খেয়াল রাখো, বুঝছো? সিন্স মোস্ট অফ মাই আচ্ছা স্টুডেন্টস আর ডুইং P1 এন্ড মেকানিক্স, এই জন্য তোমার একটু এই ঝামেলাটা ফেস করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? সো হোপফুলি ইট ওয়ন্ট বি টু মাচ ট্রাবল, ঠিক আছে? নেক্সট টাইম যখন স্ট্যাটিস্টিক্স বা P1 হবে, তুমি জয়েন করো, ওকে? আচ্ছা ঠিক আছে, ইউ মে তাহলে লিভ। হ্যাঁ, ইয়া ওকে ওকে বাই। ওকে ওকে, বাই। রাইট, সো কামিং ব্যাক টু দিস, আমরা বলতেছিলাম যে there is a tendency of friction to oppose motion, ঠিক আছে? as we will see যে ফ্রিকশন এখানে কিভাবে কাজ করে ওটা আমরা কিভাবে দেখব, ওইটা আহ, ওটা তুমি বুঝতে পারবা হোপফুলি। নাও, the first question is find the normal component of the contact force. In other words, find the normal contact force. All right. So, how do we approach this question? Well, the first thing you do is you draw a rough sketch of the diagram. So, the diagram in this case, again, is an inclined surface. You have the particle. Uh, Particle is basically, this fancy name for an object. Basically, যদি অনেক বড় একটা গাড়ি হয়, ওইটাকেও আমরা মেকানিক্সে একটা পার্টিকেল হিসেবে ধরি, মিনিং দ্য অল দ্য ম্যাস, all the weight, তুমি যেভাবে বলো, acts from a single point, ঠিক আছে? Uh, that's how we simplify these cases, ঠিক আছে? সো পার্টিকেল মানে যে কোনো অবজেক্ট একটা পার্টিকেল হিসেবে, সব অবজেক্টকে আমরা পার্টিকেল হিসেবে মেকানিক্সে আমরা কনসিডার করি, ঠিক আছে? সো ইটস নাথিং কমপ্লিকেটেড, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু know the theory behind it. It's just an assumption যে all the mass is concentrated at a point on this particle, ঠিক আছে? So
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী 0.6 নিউটন অ্যাবাভ দ্য লাইন অফ গ্রেটেস্ট স্লোপ। এখন ওরা ডায়াগ্রামে দেখাইছে যে অ্যাঙ্গেলটা এইভাবে, এইটা হচ্ছে গিয়ে অ্যালফা, আমি দেখাচ্ছি এইটা অ্যালফা, ইট রিয়েলি ডাজন্ট ম্যাটার, ঠিক আছে? সো এত স্পেসিফিক্সে যাওয়া কোনো দরকার নেই, ইটস অল দ্য সেম। আমি লাইন অফ গ্রেটেস্ট স্লোপটা এটাকে ধরছি, এটাকে অ্যালফা ধরছি, টার্নস আউট দিস ইজ অলসো অ্যালফা। These two values are equal in this question, ঠিক আছে? This value may not be equal to alpha uh, in other questions, ঠিক আছে? Okay, now what do we do? What values do we have? Zero, I think the particle was 0.5 kilograms. So that's zero point 0.5 kilograms. And for the angle, we know that sine alpha is equals to 0.8. Okay. So the first thing I always ask you to do is put down the two natural forces that act. So this is mg sine alpha, and this is mg cos alpha. All right. Now, if that is the case, that's fine. The next job is to resolve this zero point 0.6 Newton force. And we said, well, we need this component and we need this component. So the component along the plane is zero point 0.6 cos alpha, using our knowledge of resolving forces. And this is zero point 0.6 sine alpha. And now we can forget about this. All right. Now, all the forces are present except the normal contact force. So I'm just going to put it up there. I am done with the diagram. I'm done with most of my work. Now it's just connecting all the information. Remember what the situation of the block is. The block is just in equilibrium. Just in equilibrium, all right? The block is just in equilibrium, meaning the block is not moving. Oh, by the way, we haven't put friction down yet. ওটা আমরা next question এ করতেছি। But remember, there will be a friction either নিচে or উপরে। কোন দিকে কাজ করবে ওটা আমরা একটু পরে ক্যালকুলেশনের থ্রুতে দেখবো। Now let's answer the first question. The first question was find the value of r. Now, what did we say about the value of r? We said in order to deal with the value of r, we need to focus on these guys perpendicular to the surface, okay? And since there is no motion perpendicular to the surface, we can say that the upward force, these two forces constitute the upward force should be equal to the downward force, তাই না? Because উপরেরগুলো total balance করে ফেলছে নিচেরগুলো. So let's put some values here. So 0.6 times sine alpha value কত? এইটা plus r is equals to mg, so that's 0.5 into 10 cos alpha. Now guys, একটা ট্রিক শিখাই দেই তোমাদেরকে, and pay attention to this. তোমাদেরকে যখন sin alpha বা cos alpha যে কোনো একটা দিয়ে দেয়, we don't really need to find alpha because most of our calculations will have sin alpha and cos alpha. We don't need to do this. So what we don't oops, all right. So what we don't really need to do, don't need to do is this. We don't need to do the sine inverse of zero point 0.8, find the value of alpha in let's say a few decimal places, and then put that value of alpha again to find cos alpha. No, we don't need to do that because there is a better way. And this better way is not only is it kind of like mathematically smart, but also it's something that gives you a more exact value. যেরকম এখানে দেখো, alpha যদি বের করে নিতা, you would have to skip a few decimal places. But if they give you the exact value of sine alpha being 0.28, we can utilize that to find an exact value of cos alpha as well. All right, how? Well, pretty simple. We know sine square alpha plus cos square alpha is equals to 1.
So take your calculator. Someone take the calculator. All right. Put these values in. Make cos alpha the subject. You should get a decent value. Fingers crossed. What is the value? 0.96। Exactly 0.96, right? জি ভাইয়া। অলরাইট। সো ওরা কোয়েশ্চেন গুলা, মোস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন ওরা এভাবেই রেডি করে, ঠিক আছে, যাতে তোমার হচ্ছে গিয়ে এত ডেসিমাল প্লেসের হাবিজাবি ঝামেলা না করতে হয়, ঠিক আছে। সো মেক শিওর ইউ পে অ্যাটেনশন টু দিস। হ্যাঁ, যে when you have exact values of sin alpha or cos alpha, make sure you use this to find the exact value of the other. You don't need to find alpha separately. Okay, so that's a technique you might want to remember if you want to avoid clumsy calculations in mechanics. Now, I'm not saying that this separate calculation is wrong. All right, what I'm saying is uh, what I'm saying is this right here is a simpler technique and a more precise technique. Okay, you can go about finding alpha, but that might make things clumsy. Okay, so we just figured that cos alpha is 0.96. The entire value of cos alpha is 0.96. Great. Now we can make art the subject. So that is 5 into 0.96 minus 0.6 times 0.28. এটার ভ্যালু কি? এটার ভ্যালু বের করো কেউ। Shafir, 4.6। all right, 4.6 Newton. ঠিক আছে, that is how we did it. Any questions? ভাইয়া, বলো। তার মানে আমরা যদি এভাবে টেকনিক গুলো আমি যে ভ্যালু গুলো বের করি, তাহলে আমরা যে কোনো ক্যালকুলেশন আমরা অ্যাকুরেট ভ্যালুটা পাবো, রাইট? Yep, exactly. So আচ্ছা। accurate মানে ওর তুমি মনে করো যদি অ্যালফার ভ্যালু বের করতা, অ্যালফার কিন্তু অনেকগুলো ডেসিমাল প্লেস আসতো। হ্যাঁ, তুমি তোমার কোনো না কোনো জায়গায় দ্য চান্সেস আর যে তুমি কয়েকটা ডেসিমাল প্লেস মিস করতা। সো এটার অ্যান্সার ইনস্টেড অফ 4.6 আসা কথা এসে পড়তো ফর এক্সাম্পল 4.58 বা 4.57, ঠিক আছে, which isn't wrong, but they will accept it. But this is what they expect you to be able to do, ঠিক আছে। This is sort of a smart way আর কি to maintain precision and হ্যাঁ বলো, বলো কোনটা। হ্যাঁ আসো আসো, সমস্যা নেই। কে? রাইট, সো মোটামুটি এটা বুঝছি। The next one asks the question, what is the frictional component of the contact force? মানে সোজা কথা হচ্ছে ফ্রিকশন কত। ফ্রিকশনাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য কন্টাক্ট ফোর্স কেন বলা হয়? ওরা ফ্রিকশনকেও একটা কন্টাক্ট ফোর্স ধরা হয়। Any two surfaces that are in contact will have friction, all right? So and any two surfaces that are in contact will also experience a normal force, normal contact force, ঠিক আছে। সো এই দুইটাকে কন্টাক্ট ফোর্সের আন্ডারে ফেলা হয়। অলরাইট, now given the situation we have, what is the value of friction? But first I need to figure out, well, what is the direction of friction? So আমি তোমাদের কনভিনিয়েন্সের জন্য জাস্ট অন্য ফোর্স গুলা হাবি জাবি যেগুলো আমাদের লাগবে না ফ্রিকশনের জন্য ওগুলো আমি সরাই ফেললাম, বিকজ ওগুলা লাগতেছে না ফ্রিকশনের ক্যালকুলেশন। ফ্রিকশন এদিকে কাজ করবে, মুভমেন্টের ডিরেকশন। সো ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট টু ফিগার আউট হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন অফ ফ্রিকশন। ফ্রিকশনটা কি এইদিকে কাজ করবে, ফ্রিকশনটা কি নিচে কাজ করবে, ঠিক আছে।
So how do we do that? Well, we need to figure out এটার ভ্যালু বড় নাকি এটার ভ্যালু বড়। সো এটার ভ্যালু কত আসে? 0.5 ইন্টু 10 ইন্টু 0.28। আর এটার ভ্যালু কত আসে? 0.6 ইন্টু 0.96। সো এটার ভ্যালু কত আসে? সামওয়ান উইথ আ ক্যালকুলেটর। এমজি সাইন আলফার ভ্যালু কত আসে? 1.4, 1.40 নিউটন। আর এটার ভ্যালু কত আসে? ডেফিনেটলি স্মলার, 0.576. 0.576 Newton. We can clearly see that the downward force is bigger. How on earth is this block still not moving? As they said in the question, J, this force is enough to prevent the block from sliding down the plane. তার মানে সবকিছু মিলায় the block is not moving. Well, that has to mean that the friction is also playing a role in preventing this superior force from pulling the block down. All right. So ফ্রিকশনটা এইদিকে কাজ করবে। ঠিক আছে? সো ভাই এবার একটু বুঝিনি, আমি একটু কি করবা? হ্যাঁ, এই যে দেখো তুমি দেখতেছো যে সো আমরা একটা ডিলেমাতে আছি। আমরা সবই জানি, আমরা জানি যে নিচে এমজি সাইন আলফা, উপরে এমজি কস আলফা। ঠিক আছে? আচ্ছা, এক মিনিট।